bienvenidos. Hola pumpuners. Bienvenidos. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos el Sony Showcase. Así que sean todos bienvenidos al canal de Miguelitopumpum. A ver, ¿qué es esta vaina? ¿Qué es esta vaina? Alguien me explique qué está pasando. Ahora acabamos de dar inicio al Sony Showcase. ¿Qué es esto? Bueno, empieza esto así como rarongo. The fuck. El chino mató al rey. Bueno, que comience esta monda. Que comience esta monda. I'm Jim Ryan, President and CEO Jim of Ryan, Jim Chocolate Ryan, como le Welcome dice. to the PlayStation Showcase. Con que este es el chocolate. Pushing boundaries, Con que este es el setting amigo the benchmark for chocolate. creativity and excellence in entertainment. We always love the opportunity to speak directly with our community. El man dice que es la monda que tenemos que bajarnos los pantalones ante él. Exciting, immersive and compelling worlds, showcasing their creative vision as storytellers. We've never Un saludo a been los que more están grateful for the PlayStation conectándose. community. So thank you for allowing us time to share some significant updates and brand new content. So without further ado, let's look at some new and amazing games. Ok, vamos a ver nuevos e impresionantes juegos. A ver qué me tienes, amigo chocolate. Lucas, el pato Lucas. Un juego del pato Lucas, no lo puedo creer. Peace is a lie. A ver qué nos espera aquí con That is what the Sith believe. They promise power. Star Lucas. Now they wield Un it. nuevo juego de Star Wars. Pero We qué está face the pasando, tío. greatest Sith in generations. ¿Qué es esto? They must be stopped. ¿Qué es esto? A ver si me puedo traer el... A ver si me puedo traer el chat aquí a la pantalla. No, pero no lo quiero bajar, amigo. ¿Qué? ¿Fue como la puntica o qué? ¿Fue la puntica del Star Wars? ¿Qué es esto, bayoneta? ¿La primera bayoneta? Pero si no quiero bajármelo. Pero supuestamente ya tenía esto, caramba. Si voy a tocar con el stream. 하늘에 계신 어머니시여, 저희는 지구를 지키지 못했습니다.
적들을 물리치고 인류를 구원하려는 신성한 의무를 다하지 못하였습니다. 하지만 이제 저희가 다시 내려와 남은 목숨 끝까지 바쳐 싸울 것을 맹세하오니 부디 저희의 죄를 사하여 주시고 저희를 ¿Por qué me cambian siempre todo? 유혹에 빠지지 않게 하소서. 지하 시설, 방공호 같은 건가? 여긴 지하철역이야. 사람들을 태우고 거미줄처럼 도시를 누비던 교통수단이지. 뭐 다 지난 얘기지만 말이야. Se ve interesante. 잠깐이. 네이티브가 시체에 기생하고 있다니. 매복이야. 그날 이후 지성의 도시들은 모두 예비처럼 폐허가 됐어. 잘난 신분들은 우주로 달아나고 나간 놈들은 이곳에 버려졌지. 마더스피어의 구원을 아직 기다리고 있는 거야. 이브 조심해. 전방에서 뭔가가. La forma de dejarlo transparente. Vamos a ponerlo acá. 뭐 살살 가고 있겠지. Ahora me voy a traer el chat, chicos. Denme un segundo. Me voy a traer aquí el chat. Ok, ¿por qué no? Qué mamera. Hola Merfus. ¿Qué haces, papu? Un juego de waifus. Parece como un bayoneta. Project Eve. Qué loco. 이곳은 이브, 저건 알파 네이티브야. Eva, uy, cómo se transformó la chica. Deja ahí tu likera, amigo Merfus. A ver, ¿por qué no? Porque no puedo ver. Darkness washes over the land. Dun, dun, dun. Que no puedo ver el chat, caramba. Has returned! Fools! Your party of heroes can't stop me. Who's ready to rickety roleplay? Spoiler? It's you, baby. ¿Qué es esta vaina, waifus? You know, some of you may be asking. Ah, no me deja traerme bien el chat, qué mamera. And I am just so glad you asked because shut up your face and get shooting! Qué loco. La canción de las waifus. Se ve interesante esta waifu batalla. ¿Qué es todo esto? ¿Por qué no me deja ver el chat? You ready, newbie? Time for character sheets, baby!
no super duper hero movie. Ah, sí lo veo transparente, pero no sale el hijo de madre. I'll let you in on a secret, but I'm a pretty big deal. Got a chat. We are getting out of the city, Homer. I promise we'll go somewhere that loves cats. No more fights. Clean air, bright skies. ¿Será que me toca agrandarlo todo? Para que salga el fucking chat. ¿Qué es esto? Bueno, estamos en el Sony Showcase, supuestamente la respuesta a Sony a todo lo que compete en estos videojuegos. Wait, stop! Whoa. Where on earth is this? Africa. Who's there? And technically not Earth. Well, not you would call Earth anyway. I swear to God, asshole, show yourself. Show myself. I've shown. Where are you? Right here, at the end of your arm. Oh, hello, yes. Okay, so let me get this straight. I'm somewhere that's not what I would call Earth. I'm seeing freaking dragons, and oh yeah, I'm talking to a cop. Did I just do that? We did. I just moved shit with my freaking Ahora sí. Yeah, okay, that is something I do now. I do magic, kill jacked up beasts, I'll probably fly next. No, you're just being ridiculous. Oh, that's too far. Good to know there's a line. Bueno, esas waifus están... La lanzas. You are the only Que ya saqué el chat, pero... You're the one that's planning on facing off with Sylar. Tanta Sylar is the strongest and most formidable of all the Tantas. Listo, por fin pude sacar el You chat. now land a great service by killing her. Hola, amigo Merfusario. Amigo Merfusario. Bueno, ahora sí, ya tengo el chat. Ahora sí. Forspoken. No name for a demon. Vamos a poner el chat. Ay, I am the one no you sé seek. por qué. The one and only Tanta Sylar. Vamos a poner el chat por acá. For decades, Team Rainbow has been the shield against the Bueno, ya hemos visto un par de juegos bien locos, como nuevazos. biological weapons. A ver, ¿qué es esta vaina? Mierda, mona. But now, we face the greatest terror. Resident Evil Popos, Our world has Resident Evil Yuka, Rambo 6, Rambo 6, no lo puedo creer. Rambo 6. Bueno, estamos aquí con el compañerazo fricazo. Ahora sí, friki, vamos a ver todos los juegos que están aquí en lo que se viene para PLS Station. Los juegos de PLS Station. Rambo 6. We want a shot at tomorrow. No lo puedo creer. We will move as one. We will think as one. We will do whatever it takes. Estos Rambo 6 casi siempre son en línea. Creo que este ya lo habían anunciado antes. Together, we enter the unknown. Creo que esta vuelta ya lo habían anunciado antes.
one will be left behind. ¿Por qué no me actualiza esta monda? Epic. It's coming for me. Whatever you do, don't go out in the dark. Stay in the light. The Deer Fest guests have already started to arrive. A ver qué es esta vuelta. Very famous artist, no less. Alice? Alice? Resident Evil 9. My wife Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wick. Cálmese, Last hermano. night I woke up to a nightmare. I was missing a week. What had happened to me? I squeezed the flashlight like my life depended on it. With it, I could save myself. I could save Alice. Carl Stucky. Pleased to meet you. My name is Alan Wake. Alan Wake. I'm a writer. Uy, brother, este juego es de Play Remaster. Aguanta. El Alan Wake. Esto era de Play 1, creo. ¿Qué? ¿Más Grande Theft Auto 5? Pensé que Grande Theft Auto 5 ya estaba mandado a recoger. Gráfico. Ah, para Play 5. Para Play 5, pollo. I gotta run now, okay? Alright, bye babe. God, it's lonely up here. Oh man, speed up. Ahora no me sale el chat, qué mamera. I think we're gonna literally make out like bandits. Para Play 5. Ay, por fin arreglé el chat. ¿Qué es esto? Ah, esto era lo de Tokio algo. Que están todos los, como todos los fantasmas o todas las leyendas japonesas. Este se ve interesantísimo, pato. Esto se ve interesantísimo. Bueno, son 40 minutos de juego tras juego, chicos. The time is nigh. The world rests on the precipice of transformation.
Esto se ve bien interesante. Ghostwire Tokyo. Todo lo que tenga Tokio, papá, me tiene a mí ahí. Bueno, hemos visto varios juegos interesantes, unos que no conocía, otros que ya habían hablado en alguna ocasión. Y esto es nuevo, ¿no? ¡Hey, Fire Records! ¿Cómo estás, Mauro? Gracias aquí por acompañarnos. Estamos con el fricazo. Y bueno, estamos viendo el directo de Sony, el Showcase. Guardianes de la Galaxia. Oiga, están votando juego tras juego y juegos pues interesantes, ¿no? ¿Cómo estás, viejo Fire? ¿Ya tienes la Play 5? Como Friki yo. No, mentiras. Friki yo no te... ¡Oh! Este no es el de la película. What's wrong with you? Oh, I think I'm having a heart attack. Cease this at once. Cosmo! How you doing, buddy? Grand Unifier Raker, leader of the Church of Truths. ¿Qué es esto? Priests. They kept talking about a promise. It was like they were drinking funky juice or something. Los aliens mamalones. So let us investigate for you. Always a catch. El perrito. And not fun kind with... Pero el perro tiene gráficos de Play 5. Hey, World Mind, long time no see. The current probability of defeating the Universal Church of Truth is 0.3%. No, que es pura animación, ¿no? ¿Dónde está el gameplay? It sounds bad. It is. I hope you've got one hell of a speech plan, Peter. That makes two of us. Uy, si uno puede moverse así en la nave, tremendo. Ve, interesantísimo, ¿no? Una aventura bien mamalona. Este se ve interesante. Sí, el GTA 5 se veía venir. PlayStation 5 va a sacar absolutamente todo lo de Play 4 al parecer. Se ve muy interesante. ¿Será que también va a salir para Play 4? LOL. De Square Enix y Eidos. Vea pues. Pero aquí todo es Play 5. La vaina es que dicen Play 5 y después también le meten a uno para Play 4. Pero igual yo no tengo Play 5. ¿Y esto qué? Uy, parece como un Assassin's Creed. Ah, no, pero es como de vampiros. No, estos han sido medio mentirosos con lo de la retrocompatibilidad. Siempre quieren cobrar. Esto está un Assassin's Creed Vampiration, Nosferatu. Ush. Y el propio vampiro del futuro. Brulla. Ah, uno puede elegir como varios monstruos. ¿Este qué es? ¿El hombre lobo? ¿El hombre huevo? ¿El hombre escopeta? ¿Pero qué es esto, tío? Bloodhound. ¿Y militares? Este sancocho. No, pues realmente están votando aquí juegos por lo menos AAA. Hasta ahora no he visto ningún indie. Como que van a ser 40 minutos del parecer bastantes juegos AAA. La vaina es que no están dando fechas, no están dando absolutamente nada. Y últimamente a Sony le gusta mucho el humo. Ah, este es el de Ubisoft. Este debe ser el de Ubisoft. Voy por una cervecita, ya vengo. Locked us all in one repeating day, their eternity, an endless party that you can never leave. I am a storm round and round we shall go. Place is supposed to be unforgettable.
A bunch of spaced out science nerds, brainwashed cultists flinging bombs, whatever these guys are doing, all spewing Eon's bullshit. How come I don't remember shit? This Party Island hangover is not my thing. My thing is answers. Who are these people? What do they want with me? And why is she all... Se va a comprar el Play 5, yo igual me voy a esperar más tiempo. Nada, nos vamos a tomar una buena birrita del D1. Una cervecita marca D1. Somebody built this place. Somebody's sending me these messages from the future. Ah. Whenever. Hey, amigo Satán, ¿cómo estás? Is this a contest for them? Vean lo que tengo acá, fricazo. Vea esto. Atrás tengo una luz. Una luz de colores. Vamos a ponerla roja. Ah, ¿qué tal, friki? Vea, ¿qué color quiere? Naranja. Bueno, un amarillo. A ver, no cambia ahora. Ah, vea este azul. Vamos a poner este azul. Este azul PlayStation. ¿Qué dice el amigo Satán Pérez? Bienvenido al directazo. Hemos visto aquí un festival de buenos juegos. ¿Qué color quieren? ¿Qué color quieren? Y lo pongo. Friki dice que quiere el rojazo. A ver, el rojo. El rojo. Uy, el rojo pasión, véalo. El rojo hornimón. Si ustedes quieren un color en especial, me avisan y cambiamos el ambiente de la habitación. Un saludo a los que nos están acompañando en el directo. Hace rato no tocaba el canal de YouTube. Y bueno, qué bueno volver al canal de YouTube en modo directo, chicos. Y más con un showcase de Sony, donde yo realmente estoy esperando Final Fantasy XVI y tal vez God of War. Kid Amnesia, Radiohead y Epic Games. Qué loco, es que Radiohead. Bueno, ¿qué cuentan, chicos? Friki, ahorrando para el Play 5. Bueno, toca ahorrar. Yo ahorita no tengo ni un centavo ahorrado y quiero un Play 5 también. Pero realmente yo me voy a comprar el Play 5 cuando sepa la fecha de Final Fantasy XVI. ¿Qué? ¿Puede uno tocar guitarra? Epa, claro. Minecraft. ¿Puede tocar guitarra en este juego? Vea este Minecraft. Esto sí es un Minecraft. Uy, el Sharingan. Acá hay de todo. Sharingan, guitarras. Se le metió al perro. Se le mete a todos los animales. ¡Qué loco! Sí, la rola está bonita. El juego también tiene algo súper chévere. Uy, Pocahontas. ¿El Kena? ¿Sí? Minecraft versión Coco. El abuelo cagón. El costeño se le mete a todo. El costeño. Ahorita el nombre del juego es El Costeño. ¡Eche no joda! La vida de... Oye, pero mirá este camarón, no joda. Y la carne de cangrejo es sabrosísima. El costeño se la mete a todo, no joda. Oiga, el costeño está bueno. Es un Minecraft bien costeño.
Venga, caramba, está rica esta cerveza. Sabe a limón. Ay, yo sí sabía que iban a mandar los del novio de Lara Croft en Play 5. Todo lo van a mandar a Play 5, todo. Me voy a comer un flancito. Qué rico un flancito. Qué rico el flancito. Oh, crap! Everyone obsessed with his treasure gets what they deserve. No me boten tanto spoiler que lo estoy pasando, carajo. Ese juego lo estoy pasando en Play 4. Oiga, pero no dicen fechas, nada, no dicen absolutamente nada. Y eso no me gusta. I'm Herman Hulst, head of PlayStation Studios. PlayStation Studios, at its heart, is a diverse and passionate group of storytellers at our collective of AAA studios all across the globe. Everything we do is driven and inspired by storytelling. El director de los estudios. PlayStation 5 gives us the opportunity to push the boundaries of storytelling even further. Our world-class development teams at PlayStation Studios have already delivered such incredible gaming experiences for PS5, and we're only just getting started. As you'll see today with the lineup of exclusive games coming for PlayStation Studios, we're going to continue to drive innovation, advance gaming, while always embracing the legacy of PlayStation. Le están diciendo and creating games que las exclusivas más fuertes. Find anywhere else. Enjoy. A ver, ¿qué quiere que disfrute, hermano? No, Nathan Drake no es costeño, hermano. Él ha viajado a Colombia, pero no es costeño. Insomniac, mi Marvel. Ojo, a los que les gustan los superhéroes. No actual gameplay, pura animación. Viejos pelos tu GB. ¿Ese era Gerardo? ¿Gerardo? ¡Gerardo! ¡Gerardo! Y Gerardo sí que es costeño. No, pero qué marica. ¿Eh? Polygon y Digital, esta es una buena desarrolladora. ¡Oh, claro! Gran Turismo, por fin vamos a ver Gran Turismo. Pero sin fechas, nada de fechas. Con un Play 5 me pago la primera cuota de un apartamento. Gerardo. Sí, ese Gerardo se ve interesante. Gran Turismo. Pero el de Play 5, brother. El de Play 5 y no lo habíamos visto, pues. En el lanzamiento del Play 5 se habían visto unas imágenes. Pero es que lo que pasa con estos juegos es que muestran así como el espolvorillo, no dan fechas, no dan nada, no sabe uno ni papa, puro humo. Al final es humo, porque si no dan fechas para mí es medio humo. Pero esto se ve impresionante. Uff, qué detalle, ¿eh? ¿Qué nivel de detalle, ¿eh? Qué mano de carros. Se ve bestia esto. ¡Ih! ¡Qué mano de personalización!
Se ve bestia, bestia. Bueno, se ven las manitos. Vamos a poner que un strobe acá. Vamos a subirle el rolón. Prendan ese rolón. Gran Turismo 7, pollos. Gran Turismo 7. Ahora puedo tunear las luces, vea. Creo que siempre se ha podido tunear. I have looked for an equal. One who could push me. Uy, el hombre banano. ¿Otro hombre banana? ¿Cuántos hombres bananas van a meter? One who could even beat me. ¿Qué? Salieron dos, ¿por qué? ¿Ahora va a ser de dos? Disappointment. Will one of you finally give me what I desire? ¿Qué es esto, pavo? Yes. ¿Qué es esto? We will. ¡Uy, Venom! Spider-Man 2. ¡Oh! 2020. Por fin dan una fecha. 2023, imagínense. Y eso son fechas tentativas porque puede irse para el 2045 si quieren. Que nadie les cree una fecha a esta gente. Primero no dicen fechas para nada. Bueno, falta el God of War. God of War. Lo que mucha gente estaba esperando. Yo creo que con este showcase de Sony la están petando. En serio, están botando toda la carne al asador, pero sin fechas. Time is running out. Queda un poquito ahí. War is coming. My story doesn't end hiding in these woods. I should be out there, finding out who I am, who Loki is. I will not allow you to pick a fight with gods. I don't want to fight anyone. I just want answers. And if those answers lead to war with Asgard, Maybe Ragnarok. We do not know what Mother wanted. Well, I recognize that dour expression anywhere. Uf, puede manejar un trineo. Odin's Qué got loco. tricks up his sleeve we haven't dared to consider. What if there was someone who could help us? You mean Tyr, the old god of war in these lands, who is dead. Well, for a dead man, Odin seemed pretty keen on seeing he wasn't found. If he's out Se there, ve una we gotta locura. find him. Come in. What in all yarns speed that happened to him? We're trying to stop Ragnarok. Tengo que to jugar help el people. anterior, caramba. And what if the only way to do that is war? ¡Ay, se ve poderoso! Only way. Stop thinking like a father for a moment and start thinking like a general. No! You seem like a calm and reasonable person. Are you a calm and reasonable person? Bueno, ¿dónde está la destripación? Lo más salvaje del juego que es cuando los despedazan. Panic does nothing. Harness it.
Let it serve you. Ve, la sangre es como amarilla, no puede ser. Bueno, eso sí se ve poderoso el juego. Are you coming with us? Y un gigante. Poderoso, poderoso. Interesting enough. Well, some of them. Se ve poderoso. Más actualizaciones de 10, 9. Bueno, este directo de Sony se ha sacado la chorra, pero no ha dicho fechas, el cual es un inconveniente. A ver, Final Fantasy XVI y le doy de un 8 para arriba le puedo estar dando a esta conferencia. Unbelievable, yes, yes, inconceivable. See myself as fairly reasonable, but at times I can be stubborn. So if I have to, I will rock the boat. I don't tend to take the easy road. No dijeron fechas de absolutamente nada. Nada, si se dieron cuenta que fue más bien como un tiradero de humo. Obviamente hay juegos avanzados, pero sin fechas. Gerardo. Well, I recognize that dour expression anywhere. Bueno, impresionante, muchas cosas. And that was the PlayStation Showcase. We've got more info and updates coming right now, and I'm in fact joined by no less than PlayStation Studios head Herman Hulst. Herman, really strong showing here from PlayStation Studios tonight, including an awesome new look at GT7 and finally a release date. GT7 is coming in March, and I don't think fans are going to be disappointed with what Yamauchi-san and Polyphony have been working on. What we're doing with GT7 is we're pulling from the entire history of the franchise, taking some of the best features into GT7. GT campaign, arcade missions, all that good stuff. And I got a chance to play, and it just looks and plays sensationally. The haptics, the vibrations, you feel the roads, the pull and the weight of the different cars. I'll tell you, the one thing that I personally really liked is the braking variations through the adaptive triggers. That really kind of makes you feel like you're an incredible racer. For me, that's great. Great to hear that about GT7. I can't wait to play that. I also really wanted to talk about Insomniac. I mean, this is a studio that is absolutely on fire the last year, maybe 18 months, with Marvel Spider-Man Miles Morales, Ratchet & Clank, A Rift Apart, and now two big reveals tonight in the form of Marvel's Spider-Man 2 and Marvel's Wolverine. It's kind of a shock. You work really closely with Insom, Herman, so what can you tell us about just why Insom gets so fired up about the Marvel Universe? I mean, Sid, you said it, Insomniac are on fire. They've been just so productive. And I think the team in Insomniac, they're really always challenging themselves to raise the bar with their approach to storytelling and craftsmanship. And it's really evident in the consistently high quality of games that they've been delivering over the years. I think on top of that, they really prize collaboration amongst their team. And that collaboration that also extends to the way that they work with other PlayStation teams, but also their work with their great partners at Marvel, and that collaboration resulted in the amazing first two Marvel Spider-Man games. Spider-Man 2 con Venom y creo que con Miles Morales, me imagino, o sea, Peter Parker y Miles Morales. You know, in terms of immersion, action, visual fidelity, I think Marvel Spider-Man 2 will be a spectacular showpiece for gaming, and they're also so thrilled to then bring gamers an emotional and a suspenseful journey into Marvel's Wolverine. I think that PlayStation fans are really going to be in for a treat over the next few years.
Very cool, very exciting times, and on multiple fronts. Tonight, we also got our first big look at God of War Ragnarok. Herman, what can you tell us about where Santa Monica Studio is going with this one? Estoy algo decepcionado porque no hablaron de Final Fantasy XVI. Relationship between Kratos and Atreus. We got to see in the trailer that there's some real tension brewing between them as Ragnarok approaches, so I can't wait for players to see how that relationship between them evolves. And you gotta trust me when I say that Santa Monica Studio have prepared quite a few twists and turns for players as they set up the finale of the Norse saga in God of War Ragnarok. We're gonna get an update on God of War Ragnarok from Santa Monica Studio here in just a moment. But before you go, Herman, I wanted to get your take on Horizon Forbidden West. Now, we've learned that this one is coming out in February. I am sure that by this point you have played it. So, what has jumped out to you? What can you tell us about the game? I've had a chance to play the game on PS4 and PS5. It looks great on both. For PS5, the level of detail on Aloy, her kids, their lighting, it's just exceptional. Even more amazing because the environments have so much going on too. From the ruins of San Francisco to those new underwater areas, everything just looks breathtaking. And it loads really fast because of the SSD. Plus, the combat in the game offers so much variety. It's all based on player choice. There's so many cool weapons and tools, and when you combine these together, that comes in really handy when you're dealing with the new machines. On PS5, the haptic feedback on the controller, I think in my mind really adds to the experience, when you're firing arrows and the other ammo. The team at Guerrilla, I know them so well. I'm super proud of them. They're creating something incredibly special, and I just can't wait for gamers to get the next chapter of Aloy's adventure in their hands. Thanks for the update, Herman. We're joined now by Eric and Corey from Santa Monica Studio. And I wanted to check in with you two on the big announce we saw just a few minutes ago, God of War Ragnarok. We finally got our first big look at it. And actually, Eric, I wanted to start with you. You've been involved with every single God of War, including 2018's God of War. Is that correct? Por lo menos este directo es más serio que 2004, los indies. In many different capacities, working with both Santa Monica and Randy at Dawn on the God of War franchise. And I don't know why, but they thought it'd be a good idea to say, hey, do you want to direct this one? And so that's what I'm doing. I'm directing God of War Ragnarok, or as Corey likes to call it, never heard of it. So that's the update on that. So Eric, why the shift in leadership on God of War Ragnarok? It's always been a tradition here at Santa Monica to change the directors across the games. We've had really good success with that. Corey's been the only repeat director, and right from the start, están ahí hablando mucho sobre el juego de God of War. The important thing for us is to be able to kind of get a fresh perspective each time, but also, a fresh pair of legs in the sense that you're really exhausted at the end of finishing one of these things. So you got to con somebody else into doing it, like him. So Eric, what aesthetics or themes sort of resonate with you as a creative? I mean, I guess what I'm getting at is how do you see yourself leaving your fingerprints on God of War Ragnarok? It's kind of the designer in me wants to answer one way, but as a director, you have to answer a different way. I think you have to learn how to jettison your own profession when you switch over to the director's role, which I'm sure Corey can understand. I mean, he kind of aquí es una charla más bien family friendly de God of War. Sneaky backflip that Kratos has never done again. That's the perk of being the director, I guess. But from my point of view, we want to tell a very heartfelt and epic story as a father and son go on a journey, and they kind of struggle with a mí me encanta God of War. Yo me pasé los de Play 2. El de Play 3 creo que hubieron dos que no jugué. El de Play 3, el último de Play 3 y el de Play 2. Creo que el de Play 3 se llamaba el Ascension y el de Play 4... El de Play 4 era que God of War 4, ya ni me acuerdo cómo se llamaba el de Play 4, pero tampoco lo jugué. Y la verdad sí me hubiera gustado el Ascension, el de Play 3 y el de Play 4. De Play 4 estoy loco por conseguirlo. So with the game officially being called God of War Ragnarok, I guess it doesn't take a genius to think that perhaps Ragnarok factors into this game in some manner. Can you confirm that, Eric? Yeah, I mean, you can't call the game God of War Ragnarok and not have Ragnarok happen in the game. So, it's going to happen. We're going to cap off the Norse series with it. And I think Chris Judge said it best in the announced trailer last year. Prepare yourselves. The last game ended with a teaser of sorts for Thor. And I just got to know, was that Thor's voice we heard in the trailer just a few minutes ago?
That was definitely Thor's voice that we heard in the trailer. Thor is being played by Ryan Hurst, which you might know him from Sons of Anarchy. He played Opie, one of my favorite characters ever. And we're just delighted to have him come play in the God of War sandbox. Claro, están confirmando que Thor aquí es la leche. And our take visually on Thor is very different than the hunky Australian you might know. You know, he's much closer to the Norse mythology version. Sí, tenía la razón ahí, burly, almost hedonistic man-child, red hair, you know, left-handed, just a little off kilter than the Thor that a lot of people know right now. So I can't wait for people to experience more of that when the game's done. We also heard the name Odin in tonight's trailer. So I imagine if we're going to experience Ragnarok, Odin's going to have to play a pretty big role here, right? Definitely. I mean, Odin is the Allfather of all Odin, the realms. So Odin también va a a estar Thor, Odin. Very, very happy to have Mr. Richard Schiff come on to play Odin for us. Este tema de Ragnarok me imagino que va a ser una locura. This was one that we never thought was going to happen. It was like kind of a shot in the dark, and he got back to us, and we walked him around the mocap volume, and he was just like, I've never done anything like this before. Let's do it. And so sí, se llamaba God of War así, ¿no? No tenía como nada extra. It's a very different take, again, much like Thor. You know, he's like a old man who's just kind of busy with his own things and doing whatever he wants, and he doesn't live in a castle or anything like that. So it's again a different take, kind of what we do. We just take what's known and curveball it a little bit, you know, make it special. We also saw a couple of new characters tonight. So what can you tell us about them? Are you talking about the little squid? Oh no, you're talking about Tyr. Tyr, the big guy. Yeah, he's the Norse God of War. And Kratos and Atreus have finally found him. We talked a lot about him in 2018, so we were like, well, might as well show him to the people. And then the last character we saw at the trailer, you know, like with the little wink and smile from Angrboda. She's one of the last remaining giants. Her story is pretty amazing and how it fits into the world of God of War. Tyr is being played by Ben Prendergast, who's been completely absorbed in the role, even though he is not a giant as Tyr is. And then Angrboda is being played by Leia De Leon Hayes, who's a complete treasure on set. She's been amazing. Watching her chemistry with the other characters has been amazing, and she's one of the last giants that's living. So we have those characters and a few more. You know, there's a lot of different monsters you saw in there. And there's been so many talented people at the studio building this trailer and putting it together. I just want to give a shout out to the team. I love you guys. No tener un Play 5. Igual yo sigo esperando a que realmente saquen alguna mejora del Play 5. No me quiero apresurar a comprarme ya el Play 5. No quiero esperarme realmente por lo menos el otro año. Sí, ya tengo que mirar cómo conseguirlo. Pero este año no me... No es que tenga hype para comprarlo este año. Thank you very much. Now, Corey, we haven't heard a whole lot out of you here tonight. So now that we know you're not directing God of War Ragnarok, I was hoping maybe you could give us a little clue about what you may or may not be working on next. Oh, you'd like that, wouldn't you? You'd like me to just spill the beans and tell you everything that's going on right now. We're actually doing a bunch of stuff. It's really exciting, all the things that we're doing, and you're tempted to know what is this, but I don't really have anything I can talk about right now specifically, mostly because we're really focused on God of War Ragnarok, that I am incredibly excited that I finally understand that that's hay otras cosas en las que está trabajando, pero no va a decir nada porque no tiene casi nada y está metido en God of War. I think we'll wait to get any deeper into anything else until later. We'll talk again, Sid. All right. Well, thank you, Corey, and thank you, Eric. And next up, we have Ryan Treadwell. He's the lead producer at Aspire. And wouldn't you know, just a little while ago, we got the announcement of a remake for Star Wars Knights of the Old Republic. So, Ryan, I guess my question is this like a remaster of the original game, or what's going on here? It's so much more, Sid. This is a complete remake of this beloved Star Wars story. For Star Wars Knights of the Old Republic remake, we are rebuilding from the ground up while maintaining that integrity of story and character from the original. 20,000 pesos mexicanos. How much of a remake are we talking about here? I mean, is this updating some graphics, adding some higher resolution modes? You know, the original Star Wars Knights of the Old Republic is a true classic and one of our favorite Star Wars stories ever. We want to honor that original story and make it as impactful for players today. In terms of the visuals, we have an opportunity to present this story with a much higher level of fidelity than was possible in the past, while making sure that we're being authentic to what players love about that original game.
Y So eso we know realmente Aspire ya from bringing da classic mucha Star Wars plata. games to Yo modern me acuerdo haber consoles. comprado el Play But this is a 4 much bigger project como than anything the en, para studio's ti tackled por ahí en before. So 8.000 what can you tell me pesos about the team mexicanos, behind the game? como You're absolutely right. 1.300.000 While Aspire has pesos, enjoyed compré a mi Play great 4 relationship with y Lucasfilm que Games, sea un salto through our de work bringing más classic del Star Wars doble de lo games que me to costó un new Play 4, audiences un on Play modern 5, ya es una platforms. locura. This project is on a completely different level to anything we have done before. That's why we knew we had to assemble the right team to do this project justice. We put together a team full of industry veterans from fan-favorite RPGs, even including the original Star Wars Knights of the Old Republic. It has been a really rewarding experience to assemble such a talented team to bring back an epic game. Of course, we're also working closely with the amazing teams at PlayStation and Lucasfilm Games. Together, we couldn't be more excited about what we'll be able to show you in the future. All of us are, of course, huge Star Wars fans too. One of the nice parts about building a team to make a big Star Wars game is the ability to instantly bond with all of the new people of your favorite aspects of Star Wars. We all have different Star Wars memorabilia behind us in every call, and it always sparks up a good conversation. All right, thanks, Ryan. Very exciting stuff, and I'm definitely dying to see more of that one. Thank you, Sid. It will be some time before we're ready to show more, but we're very excited about being able to reveal more in the future. All right, and that's it for our show. You can catch up on all the big news on PlayStation.blog Sí, and check out hablaron all un the poco a trailers from profundidad tonight's de PlayStation Showcase de on los YouTube. juegos. Thanks for watching. PlayStation. Bueno, chicos, interesante. Sí, creo que ya se acabó el directo de Sony y bueno, vienen mis conclusiones y la calificación que le doy a este directo y bueno, yo le voy a dar fue un buen directo, que no me gustó, que no dieran fechas de absolutamente nada, ¿sí? No hubo fechas de nada. Vamos a poner aquí alguna musiquita. A ver. Pero yo quería era en Don't flag. RPG songs. Bueno chicos, mi calificación para este directo le voy a poner un 8,5. Me parece que estuvo muy bueno, me dieron muchas cosas, Dios de la guerra. Donde hubieran puesto Final Fantasy XVI le hubiera puesto un 9. ¿Por qué no fue perfecto, diría yo? Bueno, primero porque no dieron fechas de nada, dieron una fecha tentativa para el Gran Turismo y ya, no dijeron ninguna otra fecha y la verdad pues por eso no me motivó como... Sí, como que siento que todo lo pueden alargar, como que sigue siendo humo, entonces no estoy muy de acuerdo con eso de que no hayan dado fecha, ¿no? No sé, los que estuvieron aquí, Satán, ¿qué calificación le darías tú a este directo de PlayStation 5 con estos juegos que viste? Para mí un 8,5, lo cual es una calificación muy alta. Casi no doy este tipo de calificaciones tan altas. Las últimas calificaciones que di fue como un 6, un 5. Pero bueno, esta sí se merece un 8,5 por la cantidad de juegos que mostraron. Donde hubieran dado fechas hubiera sido casi perfecto, yo creo, el tema hubiera sido increíble con fechas para cada cosa, pero no, era como que el video de algo sin fecha y cómetelo, seguimos, video sin fecha, cómetelo, seguimos. Pero me gustó el dinamismo de que fue juego tras juego, no vi creo que ningún indie, fueron juegos de máxima calidad uno detrás de otro. Y eso me pareció pues bastante bueno, ¿no? Bueno, sigo esperando lo que es el Final Fantasy XVI, que es como que el juego con más hype para mí, mi saga favorita
siempre va a ser Final Fantasy, es lo que a mí más me mueve. Y el día que digan la salida del Final Fantasy XVI, la fecha, ya ahí me proyecto a comprar el Play 5. Porque realmente el Play 5 lo quiero comprar es para jugar Final Fantasy XVI. Ni siquiera el God of War me motiva tanto, pero este God of War me encanta. A mí me encanta la serie de God of War, pero no es como el motivante fuerte para que yo me compre la consola solo por God of War. Claramente cuando llegue a tener el Play 5 espero tener el God of War también, y obviamente el Final Fantasy XVI. Bueno, Satán le da un 8, lo cual también es una excelente calificación. Yo estaba moviéndome entre el 8 y el 8.5, pero bueno, le voy a dejar el 8.5 por eso, ¿no? Porque fueron juegos AAA tras juegos AAA, no hubo tanta vaina, dejaron como estas charlas para el final y no fueron tampoco tan extensas. Entonces realmente fue dinámico, fue movidito el showcase, pero sin fechas igual termina siendo algo de humo, porque al no haber fechas es humo, ¿no? Bueno, Satán, te agradezco por haberte quedado hasta el final del directo. También a Friki, que por ahí se fue como el humo también de estos juegos. Y mil gracias, chicos, por haberme acompañado en este directo de Miguelitopumpum. Espero volver pronto con más videos aquí en el canal de YouTube. No olviden también seguir el Twitch, porque en Twitch hemos estado también jugando. Estamos tratando de incursionar en el Twitch un poco más fuerte. Igualmente, chicos, ya saben, me pueden encontrar también en Facebook, en todas las redes sociales. Ahí estaremos siempre pendiente de todos ustedes. Y bueno, un abrazo para todos, los quiero mucho. Nos vemos en un nuevo directo y en nuevos videos de Miguelitopumpum. Chao, patos, hasta luego.